Vanakkam, I am Krishna Kumar, Department of Mathematics. So this is an ordinary differential equation. So this is a MSc, first year paper, Madras University. This is the first unit actually. The linear equation with the constant coefficients. So in this topic, the first we are going to see the second order homogeneous equation. The second order homogeneous equation is of the form. So y double dash, say L of y, that is in expression in y. So that's why we take L of y, y double dash plus a1, y dash plus a2, y equal to 0. Where a1, a2 are constants. Okay. So இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து ஒரு second order homogeneous equation. So what is the meaning of, what is the second order? We know the highest derivatives in this differential equation. நம்ம என்ன சொல்லுவோம்னா the order. So here involved second derivative. So this is the second order. So what about the homogeneous? So homogeneous னா என்ன தெரியும்? We should know about the homogeneous differential equation. So in this differential equation involving only, suppose for example I take x y double dash, then y dash y equal to 0. I take this example for homogeneous. Okay, so in this differential equation involving only, okay, y and then its derivative, moreover multiple with the x variable. Is it right? Suppose in non-homogeneous equation, y double dash, y dash plus y equal to x, I take like this. Otherwise y double dash plus y x minus 7. So here non-homogeneous, because see the each term is involving derivative y, then y dash y. So after that x, the separate term involving x only. So which yields non-homogeneous. Is it right? See the second example, y double dash plus y, which is equal to x minus 7. So x that creates a non-homogeneous, because it creates non-homogeneous, and also minus 7 also. Is it right? Because each and every term only y and then its derivative, then multiply with the x y. That is homogeneous. So ஒவ்வொரு டேர்ம்லையும் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு எக்ஸ் ஒய் டேஷ் தென் எக்ஸ் மல்டிபிள் வித் ஒய் டெரிவேட்டிவ் அப்படி வரலாம் ஈச் டேர்மில். பட் நம்மளுக்கு என்ன வந்தால் நான் ஹோமோஜியஸ் சொல்லணும்னா, சப்போஸ் இந்த டிஃபரன்ஷியல் ஈக்குவேஷன் கான்ஸ்டன்ட் டேர்ம் செப்பரேட்டாக இருக்குது, அதர்வைஸ் இந்த எக்ஸ் டேர்ம் தனியாக இருக்குது, நம்ம ஆர் ஏபிள் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஒய் டபுள் டேஷ் ஈக்குவல் டு சைன் எக்ஸ். Suppose in this case it's a non-homogeneous, y double dash equal to sin x term, x term தனியாக இருக்குது, இது involving x separately term, suppose constant term separately in this differential equation, நம்ம என்ன சொல்லலாம், that is non-homogeneous equation. Please note on this. So next so where a1 a2 are constants, so we know that the first order differential, first order equation with a constant coefficient, we know everyone, எல்லாருக்குமே தெரியும் தான் இது, y dash plus ay which is equal to 0. So y dash is nothing but dy by dx which is equal to this one minus ay dy by y equal to, it is nothing but a variable and separable method. எல்லாருக்கும் தெரியும் தான், அந்த y தனியாகவும் x தனியாகவும் செப்பரேட் பண்ணி LHS or HS, either y ஒரு சைடு or x ஒரு சைடு, whatever it is. But differential operation should be in numerator. That is very important. எல்லாருக்கும் தெரியும் தான், அது differential operator numerator தான் இருக்கும்.
Then integrate on both sides. In the differential operator means dy dx. Okay, so integrate on both sides. So what we are getting here, log y here minus log x plus log c. Why I take log c na, because already using the log y. இங்கே நம்மளுக்கு இன்டெகிரேட் பண்ண log y வருது இல்லைங்களா, அதனால் plus log c. Then this side bring this side log y minus log c, which is equal to minus ax. This is a logarithm property, log m minus log n. We know very well log m minus log n, which is equal to log m by n. Already we have studied in lower level. Is it right? Log m minus log n, log m by n, which is equal to minus ax. Is it right? Now we eliminate the log. So use exponential. Take exponential on both sides. So what we are getting? So please note on this. Just I write this step. I copy here the same line. அதே லைன் தான் நான் இங்கே எடுத்து எழுதியிருக்கேன். Now take exponential on both sides. Here we know very well e log become 1. Similarly log e value 1. Is it right? Already we know very well. Then e log become here 1 y by c. So what about the right hand side? E power minus e power x. The constant is multiple. So this is a solution of the first order. Am I right? This is a solution of the first order differential equation for this one. Is it right? Okay, fine. Now suppose I take c is a constant, that is arbitrary constant. Suppose I take c equal to 1. I take c equal to 1. E power minus ax only is a solution of the first order differential equation. Okay, fine. Moreover, c, the minus a is a solution of the equation. Is right? Suppose I take minus a, this minus a is the solution of the equation r plus a equal to 0. A substitute instead of r minus a is satisfied. So it's minus a is the solution. Since differentiating the exponential, so let it be. We take refer after that. இது அப்புறம் நம்ம பார்ப்போம். Then since differentiating an exponential e power rx நான் ஃபர்தராக டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணிட்டே போகணுன்னா, ஸோ வாட் we are getting the first time differentiate this நம்மளுக்கு எல்லாம் நல்லா தெரியும். e power x rx differentiate பண்ணால் e power rx into r, that is function of rule, that is r into e power x, right? செகண்ட் டைம் differentiate பண்ணால் as it is r அப்படியே தான் இருக்கும். e power rx differentiate பண்ணால் again r into e power x, ஆல்ரெடி r இருக்குது, இன்னொரு r மல்டிப்ளை பண்ணால் r square e power x. ஸோ செகண்ட் டைம் we are getting r square e power x, third time r cube e power rx, right? So any number of times where r is the constant, is it right? Because r e power rx, r square e power rx, r cube e power x, so which yields the constant times, is it right? Some constant times e power rx. Okay, so this is an important concept we are using. So இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு வந்து எதுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குன்னா, இந்த ஆக்ஸிலரி ஈக்குவேஷன் நம்ம படிச்சிருக்கோம் லோயர் லெவலில். நவ் we are going to see அதை கேரக்டரிஸ்டிக் பாலினாமியல் பார்க்க போகிறோம். ஆக்சுவலி இந்த கோடிங் 10 ஆத்தரில் நம்மளுக்கு அதுதான் தெளிவாக கொடுத்துருக்காங்க. தட் இஸ் அ கேரக்டரிஸ்டிக் பாலினாமியல். ஓகே, ஸோ அதனுடைய பேசிக் கான்செப்ட், இந்த பேசிக் கான்செப்ட் நம்மளுக்கு தெரியணும். we should know some appropriate constant. So next thing some appropriate constant r e power or x will be the solution of equation 1. Suppose இது வந்து சொல்யூஷனை நான் எடுத்துக்கிட்டேன்னா r e power r x, இதுக்கு second order differential equation, this one. So I put the equation number 1. நம்ம அதை ரெஃபர் பண்ணுறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும். am I right? Okay, the equation 1. So this is equation number 1. I take down. நான் அங்கேருந்து இங்கே காப்பி பண்ணிட்டேன். ஸோ நம்ம ரெஃபரன்ஸ்க்கு ஈஸியாக பார்த்துக்கலாம். ஸோ இதுக்கு இது சொல்யூஷனாக இருந்தால் r e power r x. ஸோ we take this, நம்ம என்ன எடுத்துருக்கோம், this is L of y because it's in terms in y, each and every terms in y. So I take L of y. So y double dash plus a1 y dash plus a2 y. Now this is a solution. அப்படி நம்ம எடுத்துட்டதுனால e power r x I am going to substitute instead of y because of the solutionன்றதுனால. ஸோ சொல்யூஷன் நம்ம எடுத்துட்டோம். that's right. ஸோ ஒய்க்கு பதிலாக நம்ம e power r x சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறோம். am I right?
instead of y I am substitute e power rx. So what about the y double dash? 2 times I am differentiate this, what we are getting actually e power rx, differentiate r into e power rx, second time r square, is right, e power rx, is right. So a1 is constant, y dash first time derivative r into e power rx, so well known, plus a2 y க்கு வந்து e power rx substitute பண்ணியாச்சு. So common term each three in the three terms, which one is a common one? E power rx, is it right? Here e power rx, e power rx, e power rx. So bring it common. So within the bracket r square, then plus a1 r plus a2. So I take this equation number 2. Okay. So for reference we put the equation number. It's very easy, right? So please note on this. So next, so e power rx will be a solution. So therefore we can write நம்ம எப்படி எழுதலாம், L of y equal to 0. L of y equal to 0. That is L of, instead of y I put e power rx equal to 0. Okay. If suppose r satisfies this equation is nothing but, in the equation பார்த்தீங்கன்னா நம்ம எங்கேருந்து எடுத்துருக்கோம்னா from here, is it right? R square plus a1r plus a2, r satisfies like this, that is equal to 0. So immediately you can write, we have is in terms of r, am I right? So that's why you take p of r square plus a1r plus a2. So இது கோடிங் 10 ஆத்தர் புக்கில் இந்த மாதிரி தெளிவாக கொடுத்துருக்காங்க நம்மளுக்கு. So we are following right same. So p of r equal to r square plus a1r plus a2. So which is a characteristic polynomial of L, which is a characteristic polynomial L. ஸோ இதை தான் நம்ம ஈக்குவல் டு ஜீரோன்றதை நம்ம லோயஸ்ட் லெவலில் என்ன பார்த்துருப்போம்னா ஆக்ஸலரி ஈக்குவேஷன் பார்த்துருப்போம், ஆம் ரைட். பட் இங்கே வந்து we are the for particular this characteristic polynomial தான் ஆக்சுவலாக ஈக்குவேஷன்றது, அதுக்கு ரூட்ஸ் வச்சு தான் நம்ம ஈக்குவேஷன் சொல்லுவோம். பட் லோயர் லெவலில் நம்ம ஆக்ஸலரி ஈக்குவேஷன் படிக்கிறோம். பட் ஹையர் லெவலில் this one becomes a characteristic polynomial of L. This called P. ஏன்னா இந்த Pன்னு எடுத்தனால we can call P. P means the characteristic polynomial. So finally we get L of e power rx, which is equal to, that is from this by 2. So it is nothing but I take p of r then e power rx, is it right? P of r e power rx. So I put the equation number 3. So these are all the very important concept to understand this forthcoming theorem. இந்த வரப்போகிற தேரத்துக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். Let us see the theorem now. Okay, so very interesting one. Theorem 1 என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, let a1 a2 be the constant and consider the equation, is it right? So it is a second order differential equation, homogeneous. If r1 r2 the distinct root, ஏன் r1 r2 நம்ம distinct root எடுத்துக்கிறோம், ஏன்னா இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா r இன்வால்வ் ஆகிருக்கு. ஸோ இது ஈக்குவல் 0ன்னு எடுத்து நம்ம அதை ரூட்டு கண்டுபிடிச்சோம்னா அந்த ரூட்ஸ் வந்து ஆல்ரெடி நம்ம லோயர் லெவலே படிச்சிருக்கோம். டிஃப்ரெண்ட் ரூட்டு அண்ட் ரியலு, ரைட், டிஸ்டிங் ரூட் அண்ட் ரியலு, ஓகே, ஈக்குவல் ரூட்ஸ் அண்ட் ரியலு அண்ட் தென் காம்ப்ளெக்ஸ் ரூட்ஸ், ரைட், இதுதான் படித்தோம். சேம் அதே தான் இங்கே r1 r2 ஆர் டிஸ்டிங் ரூட் ஆஃப் த கேரக்டரிஸ்டிக் பாலினாமியல் p, வேர் p of r as it is we know very well, r square plus a1r plus a2. ஸோ இதெல்லாம் எப்படி வந்தது தான் நம்ம இந்த பேசிக்காக நம்ம பார்த்தது இதுக்கு முன்னாடி, கரெக்டுங்களா? இதெல்லாம் எப்படி கொண்டு வந்திருக்காங்க, தட் இஸ் மெயின். தென் த ஃபங்க்ஷன்ஸ், the pi1 pi2, then the function pi1 pi2 defined by, இது எப்படி டிஃபைன் பண்ணியிருக்காங்கன்னா, pi1 of x equal to e power r1x, pi2 equal to e power r2x are the solutions of L of y equal to 0. Okay, ஸோ pi1 of x, ஏன்னா இதெல்லாம் வந்து ஏன்னா ரூட்ஸ் ஆர் டிஸ்டிங்க்ட் இல்லையா, r1 r2. ஸோ தட்ஸ் e power r1x, pi2 e power r2x. இதை நம்ம லோயர் லெவலில் எப்படி படிச்சிருப்போம்னா, தட் இஸ் த காம்ப்ளிமெண்ட்ரி ஃபங்க்ஷன். டிஃப்ரெண்ட் ரூட்டாக இருந்தால் எப்படி எழுதிருப்போம்னா, ae power m1x, ரைட், ப்ளஸ் ae power m2xன்னு சொல்லியிருப்போம். அதுவே c1 e power m1x ப்ளஸ் c2 e power
m2x, the m1 m2 the different roots of the auxiliary equation சொல்லிட்டு. Is it right? ஸோ அதே சேம் கான்செப்ட் தான். ஸோ அதெல்லாம் எப்படி வருதுன்னு நம்ம ஈஸியாக இந்த தியரம் மூலமாக ஈஸியாக நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம். ஸோ தட்ஸ் வை அந்த ஃபங்க்ஷன் அந்த இதான் ஃபங்க்ஷன் ஆக்சுவலாக இப்போ r1x ஃபங்க்ஷன் இது வந்து இதெல்லாம் எதுக்கு சொல்யூஷனாக இருக்கும்? L of I, that is a second order differential equation சொல்யூஷனாக இருக்கும். இந்த தியரம் ஸ்டேட்மெண்ட் அது ப்ளீஸ். ஓகே, ஸோ வெரி இம்பார்ட்டன்ட் தியரம். இந்த பேசிக் யூ ஷுட் நோ, பேசிக் கான்செப்ட் தெரிஞ்சுக்கிறது ரொம்ப நல்லது. நாட் ஓன்லி எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ, த நாலேஜ் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ரைட்? ஓகே, இஃப் சப்போஸ் R1 இஸ் ரிப்பீட்டட் ரூட்டாக இருந்தால், டிஸ்டிங் ரூட்டாக இருந்தால் என்னென்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸ்டேட்மெண்ட்டில். இப்போ ரிப்பீட்டட் ரூட்டாக இருந்தால் தென் த ஃபங்க்ஷன் π1 π2 எப்படி டிஃபைன் பண்ணியிருப்பாங்கன்னா π1 of x ஈக்குவல் டு e பவர் r1x, இஸ் ரைட்? π2 of x which is equal to x into e power r1x. ஓகே, ஸோ இதுதான் நம்ம லோயர் லெவல் என்ன பார்த்துருப்போம் ஆக்சுவலாக காம்ப்ளிமெண்ட்ரி ஃபங்க்ஷனில் ax plus b within the bracket e power mx, am right? அப்படி தான் பார்த்துருக்கோம். ax plus b e power mxன்னு பார்த்தோம். சேம் அதே கான்செப்ட் தான் இங்கேயும். are the solutions of L of I equal to 0 are the solutions. நாட் ஓன்லி எம்எஸ்சி மேக்ஸு தான் நம்மளுக்கு இது அப்படின்னு சொல்ல முடியாது. ஃபார் எவ்ரி காம்படிட்டிவ் எக்ஸாமினேஷன் சிஎஸ்சிஆர் செட் எக்ஸாமுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஸோ ஈச் அண்ட் எவ்ரி லைன் நம்மளுக்கு ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட், வி ஷுட் நோ, நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் இல்லைங்களா? ஓகே, ஸோ ப்ரூஃப் இது வேரியஸ் இதுலேருந்து கொண்டு வராங்க. இந்த கோடிங்டன் ஆத்தர்லேருந்து தான் இதை நம்ம ரெஃபர் பண்ணது. ஸோ லெட் π1 π2 be the two solutions of L of y. It's a given thing by the statement also. By 3, in case r1 not equal to r2, there is a different root. Okay, next, in case r1 equal to r2, that is equal roots, am I right? Equal roots. If c1 c2 are any two constants, then the function by this is a linear combination. கரெக்டுங்களா? இந்த linear combination சொல்லுவோம். c1 π1 plus c2 π2, is it right? Is a solution of L of y equal to 0 on x varies minus infinity to plus infinity, minus infinity less than x less than infinity. So conversely எப்படி சொல்லலாம்? இப்போ பை வந்து எனி சொல்யூஷன் ஆஃப் L of y சொன்னால், okay, on this interval there are unique constant c1 c2 such that இந்த மாதிரி ஒரு யூனிக் கான்ஸ்டன்ட் தான் கொண்டு வர முடியும். c1 π1 plus c2 π2. ஓகே, ஆர் யூ ஏபிள் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட்? இது பார்த்துங்க, இதெல்லாம் நம்ம ஒரு எக்ஸாம்பிள் வச்சு நம்ம ஈஸியாக நம்ம கேதர் பண்ணிக்கலாம். ஒரு செகண்ட் ஆர்டர் டிஃபரன்ஷியல் ஈக்குவேஷன் இருக்குது. சப்போஸ் அதுக்கு டிஃப்ரெண்ட் அந்த கேரக்டரிஸ்டிக் பாலினாமியல், தட் இஸ் நம்ம படித்த லோயர் லெவலில் ஆக்ஸிலரி ஈக்குவேஷனில் டிஃப்ரெண்ட் ரூட் இருந்தால், இன்கேஸ் அதர்வைஸ் ஈக்குவல் ரூட் இருந்தால், இந்த ரெண்டு கேஸ் இருக்குது நம்மளுக்கு இல்லையா? ஸோ வாட் எவர் இட் இஸ், இஃப் c1 and c2 are any two constant, the function அந்த லீனியர் காம்பினேஷனாக எதுவும், am right? தட் இஸ் c1 கரெக்டுங்களா, e power m1x கரெக்ட் ப்ளஸ் c2 e power m2x. அந்த π1 π2 தான் அந்த ஃபங்க்ஷன், டிஃபைன்டு ஃபங்க்ஷன். இஸ் அ சொல்யூஷன் ஆஃப் திஸ். கான்வர்ஸாக எப்படி சொல்லலாம்னா, இஃப் பை இஸ் எனி சொல்யூஷன் ஆஃப் அ டிஃபரன்ஷியல் ஈக்குவேஷன், திஸ் பை கேன் பி ரிட்டன் ஆஸ் தெர் ஆர் யூனிக் கான்ஸ்டன்ட். இந்த யூனிக் கான்ஸ்டன்ட்டை வச்சு தான் இந்த பை வந்து வர முடியும். c1 π1 ப்ளஸ் c2 π2. ஓகே, அது எவ்வளோ அண்டர்ஸ்டாண்ட் புரியுதுங்களா உங்களுக்கு? ஸோ நம்ம ஒரு எக்ஸாம்பிள் ப்ராப்ளம் வச்சு தான் நம்ம ஆல்ரெடி வெல் நோன், நம்மளுக்கு தெரிஞ்ச ப்ராப்ளம் தான், நான் ஆல்ரெடி இப்போ சொன்ன கான்செப்ட் தான். ஸோ திரும்பவும் நான் சொல்கிறேன், இந்த இது வந்து there are two constant, am right? இது வந்து சொல்யூஷனாக இருக்கும் L of y க்கு, இந்த லீனியர் காம்பினேஷனாக இருக்கிறது. ஓகே, ஸோ இட் இஸ் நத்திங் பட் நான் என்ன சொல்லியிருக்கேன் ஆல்ரெடி லோயர் லெவலில் படித்தேன். c1 e power m1x plus c2 e power m2x. அதிலே சில பேர் வந்து a e into e power m1x plus b into e power m2xன்னு படிச்சிருப்பாங்க இல்லையா? அது வந்து நம்மளுக்கு சொல்யூஷனாக இருக்கும். இந்த ரைட் ஹேண்ட் சைடு ஜீரோவாக வர டிஃபரன்ஷியல் ஈக்குவேஷன் டைப் 1 கூட நம்ம அதை ஆல்ரெடி படிச்சிருக்கோம், am right? பட் இது வந்து இப்போ நம்ம சொல்யூஷனாக இருக்குது இல்லையா? ஆஃப் டிஃபரன்ஷியல் ஈக்குவேஷன் ஆன் திஸ்.
கான்வர்ஸாக சொல்கிறதா இருந்தால் பை வந்து ஏதோ ஒரு டிஃபரன்ஷியல் ஈக்குவேஷனுக்கு சொல்யூஷனாக இருக்குன்னா அந்த பை வந்து எப்படி இருக்குன்னா இந்த யூனிக்காக தான் இருக்கும், இந்த லீனியர் காம்பினேஷனாக வர மாதிரி. இங்கே பாருங்கள், அதாவது யூனிக் அண்ட் சீவன்ஸ் சச் தட் ஓகே இஸ் அ யூனிக்னஸ் தியரத்துலேயே வருது நம்மளுக்கு இது. ஸோ we know L of pi equal to, ஸோ இப்போ நான் வந்து நம்மளுக்கு என்னது பை வந்து இஸ் அ சொல்யூஷன் இல்லையா. ஸோ ஐ சப்ஸ்டியூட் ஹியர் ஒய் டபுள் டேஷுக்கு பதிலாக ரைட், செகண்ட் ஆர்டர் ஒய் டபுள் டேஷுக்கு பதிலாக நான் எதை சப்ஸ்டியூட் பண்ணிக்கிறேன், C1 pi1 + C2 pi2 டபுள் டேஷ் ஓ டபுள் டேஷ் ஐ டேக் அந்த மாதிரி எழுதிக்கிறேன், ப்ளஸ் A1 இந்த ஒய்க்கு பதிலாக நான் என்ன பண்ணிக்கிறேன், அகெயின் ஐ சப்ஸ்டியூட் C1 pi1 + C2 டேஷ் மேலே ஓல் டேஷ் இஸ் ரைட், ப்ளஸ் ஒய் A2 ஒய்க்கு பதிலாக நான் என்ன சப்ஸ்டியூட் பண்ணிக்கிறேன், C1 pi1 + C2 pi2 ஓகே. ஸோ ப்ளீஸ் லிசன். ஸோ செகண்ட் டெரிவேட்டிவ், ஸோ அப்ளை இயர் C1 pi1 டபுள் டேஷ் கான்ஸ்டன்ட்டு. ஸோ திஸ் இஸ் அ செகண்ட் டெரிவேட்டிவ், C2 கான்ஸ்டன்ட்டு, C2 அப்படியே தான் இருக்கும் இல்லையா, pi2 டபுள் டேஷ். ஸோ இது மட்டும் தான் நம்ம 2 டைம்ஸ் டிஃபரன்ஷியேட்டிங். லைக்வைஸ் அதே மாதிரி தான் நம்ம இங்கேயும் பண்ணியிருக்கோம் ஓகே. இதை நான் உள்ள மல்டிப்ளை பண்ணியிருக்கேன். தென் சிம்பிளிஃபிகேஷன் தான் C1 L of pi1 + C2 L of pi2 எப்படின்னு பாருங்கள். ஸோ ஐ டேக் திஸ் C1 pi1 டபுள் டேஷ் C1 A1 pi1 டேஷ் ரைட், தட் இஸ் pi1 இன்வால்விங் டேர்ம். நான் அந்த pi1 இன்வால்வ் ஆகிற டேர்ம் மட்டும்தான் எடுத்து கலெக்ட் பண்ணியிருக்கேன். எஸ் ஆம் ரைட். C1 I take the common C1 for all that. So pi1 double dash pi1 dash. So C1 L of, are you able to understand? Okay, C1 மட்டும் நான் காமனாக எடுத்துட்டேன்னா, ஸோ pi1 double dash plus A1 pi1 dash plus A2 pi1. I take that L of pi1 ஏன்னா in terms of L of pi1. Are you able to understand? Like that, இந்த each termல பாருங்கள், C2 is common. Okay, pi2 dash plus A1 pi2 dash plus A2 pi2. So C2 L of pi2 which is equal to 0. That's all. Are you clear? So the function pi which is 0, pi which is 0 for all x is a solution, the trivial solution of L of y. Okay, L of y equal to 0. Okay, so further, so we will see the next அடுத்த கிளாஸில் பார்க்கலாம். So are you clear? ஸோ உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். இஸ் தேர் எனி மிஸ்டேக்? ஆல்மோஸ்ட் த தியரம் ஓவர். ஸோ ரிமைனிங் இஸ் அ நோட் மாதிரி நம்ம எடுத்துக்கலாம், நோ ப்ராப்ளம். ஸோ தேங்க்யூ வெரி மச் த வாட்சிங் த ஃபுல் வீடியோ. ஸோ இட்ஸ் உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இந்த தியரம். அண்ட் தென் இஸ் தேர் எனி மிஸ்டேக் ப்ளீஸ் கமெண்ட் மீ, நோ ப்ராப்ளம், ஐ வில் மேக் எ கரெக்ட் இட். ஸோ நன்றி.